Hi everyone, this is Liran, this is Barhom. So let's begin. Um, could Barhom tell us what would he say are the primary differences and similarities between Samaritan Judaism and Torah Orthodox Standard Judaism? אוקיי, ברור. הוא רוצה לשאול מה על פי דעתך מה שהשוני והלא שוני, מה שמאחד את היהדות והיהדות השומרונית. מה ההבדל יעני? מה ההבדל ומה משותף, הוא רוצה לשאול. המשותף שהם מאמינים באלוהים, במשה רבנו, בחמש חמשי תורה. He says, well, what's related is that we believe in the same God, in Moses, and in the five Pentateuchs of the Torah, and in Moses. ההבדל, The difference ההבדל שהשומרונים is that the Samaritans מאמינים בהר גריזים, believe שהוא המקום הקדוש, that the holy place is Mount Gerizim, and the Jews believe it is Jerusalem. Why do Samaritans believe the holy place is Mount Gerizim? למה מאמינים שהר גריזים הוא המקום הקדוש ישראל? בספר תורה כתוב, אבל ירושלים לא נזכרת בספר תורה. Well, it says in the Torah it's mentioned, but Jerusalem isn't mentioned in the Torah, so הר גריזים it is. אנחנו מאמינים שעקידת ישראל, עקידת יצחק הייתה על הר גריזים. We believe that the sacrifice, or the supposed sacrifice of Jacob was supposed to be there, and Joshua ben Nun בנה את המקדש built the אחרי temple משה רבנו על הר גריזים. after Moses on Mount Gerizim. והישראלים, And the Israelites, היו כולם עושים את הקורבנות על הר גריזים. before they got divulged and became into tribes, I guess separated would be the word, did the sacrifices and the rituals on Mount Gerizim. ובספר תורה כתוב, And in the Torah, and it says, ונתתי את הברכה על הר גריזים. and I gave the blessing to you on Mount Gerizim. And how did the Samaritans and also the Samaritans מקיימים רק את חמש חומשי התורה. only follow the five Pentateuchs, and the oral tradition of the Torah they don't follow. רק תורה נכתב. Only the five Pentateuchs that are written. Okay, so just to clarify, they dismiss all the other books in the Hebrew Bible. They only listen to the five books of Moses. אז כל הספרים חוץ מחומשי התורה, נכון? זה מה שרלוונטי, נכון? מה, חמש חומשי תורה? Only the five Pentateuchs of the Torah, not of Moses, not the prophets and the rest. Okay. מה שבא אחרי משה רבנו זה After Moses, that's history for them. Okay, that answers the question for me. What are the origins of the Samaritan tradition? Do they think that their tradition goes back to Standard Judaism, or did they start around the same time? Also, he also needs to say that it's important to remember that the calendar of the Samaritans is different from that of the other Jews, and that's a reason for the differences in holidays. And because of this, sometimes the holidays are not in the same date. He wants to say. רגע, הוא רוצה לשאול שאלה, אז תן לו רגע לשאול, okay? Okay, so yeah, ask the question again so I can hear it. Okay. When did the Samaritan theology originate? Did it start around the same time as Standard Judaism, or do they think that their tradition is older? מתי הדת השומרונית התחילה? האם זה באותו זמן כמו היהדות האחרת, או שאתם חושבים שהמסורת שלכם יותר עתיקה? אנחנו המשך We are a continuation של מנסיעת מצרים. of the Exodus of Egypt. שעם ישראל יצא When the Israelites got out of Israel, of Egypt, sorry, אחרי 330 שנה, after 330 years, היה בילוג. there was separation. מהבילוג הזה יצאו שני ממלכות. From the separation, there were two kingdoms. ממלכה בדרום שקוראים לה ממלכת יהודה. A southern kingdom called the Kingdom of Judah. וממלכה בצפון שקוראים לה ממלכת שומרון. And the kingdom in the north that was called the Kingdom of Sumer or Somron. ומאז
And יש from then, שומרונים the ויש Samaritans, יהודים. and from then there are Samaritans and there are Jews. והשם יהודי And the same ושומרוני Jew, זה שם היסטורי. and Samaritans are historical names. The למה Jews, משה רבנו הביא את התורה, 5 התורה לעם ישראל, לא ליהודים ולא לשומרונים, כל שבטי ישראל. why? Because Moses gave the Torah to all of Israel, all 12 tribes, neither exclusively the Jews nor the Samaritans, nor the Samaritans. לא ליהוד, לא לשומריתן. Both, the same. For all the Israel. For all encompassing. Is it true that they have their own version of the book of Joshua? האם יש לכם גרשה משלכם של ספר יהושע? יש, אבל זה לא מחייב. יש לנו. There is, but it's not. מה זה לא מחייב? זה היסטוריה. There is, but it's a historical account, more as he says. There are some that point out that there are differences between the Samaritan Pentateuch and the Torah Orthodox Pentateuch. If this is so, how different would he say it is? Is it very different or partially different? Yeah. רגע, הוא שואל, יש אנשים שאומרים שיש הבדל בין חומסי תורה השומרונים וחומסי התורה של שאר היהודים. האם לדעתך יש הבדלים, ואם כן כמה הבדלים? אמרתי לך מה ההבדל ההכרחי. ההבדל ההכרחי הוא המקום הקדוש. אצל השומרונים בהר גריזים, ואצל היהודים בירושלים. He says, well, the biggest difference is Mount Gerizim, as he said. For the Jews, the holy place is Jerusalem, and for the Samaritans, it's Mount Gerizim. Har Gerizim, or Mount Gerizim. יש עוד כמה הבדלים, There are also some differences, but they're not nearly as important. Okay, so then it's minor. Okay. The booklet. How different is the Samaritan law from the halakhic law, the rabbinic Jewish law? מה ההבדל בין החוק השומרוני בדת לבין החוק בהלכה בדת? למה למשל? For example, in what area? For what area, for example? Because pretty broad, he says. Okay, then I guess I'll rephrase the question. In his opinion, is there a lot of major differences or not really? האם על פי דעתך יש הבדלים גדולים או שלא ממש? יש גדולים, למשל, מתי מחוגגים, באיזה ימים יש, למשל, אצל היהודים לפעמים, הם חג נופל בשבת, הם יכולים לדחות אותו, אבל אצל השומרונים לא דוחים, מתי שנופל, נופל. זה אחד הסיבות. Well, he says one difference is for the Jews, if a holiday is on Shabbat, then you move it. But for Samaritans, if it's on Shabbat, you do it on Shabbat, period. יש הבדל בלוח השנה. And there's a difference in the calendar, as he said. יש הבדל בלוח השנה, מתי שלפעמים החגים לא נופלים ביחד, בגלל שיש הבדלים בלוח שנה של השומרונים והיהודים. He says the calendar because, and sometimes the holidays don't fall on the same date, as he said, because there's a difference in the calendar. עוד דברים? עוד הבדלים? מה אני יכול להגיד לך עכשיו? מה עם כשרות? תשמע, למשל, השומרונים עברו הרבה מלחמות, עברו הרבה הטרדות, העם השומרוני שנמצא עכשיו, הוא העם הכי קטן בעולם, לא מגיעים, 800 ומשהו נפש. חצי מהם גרים בחולון, חצי מהם גרים בהר גריזים. אני צריך לתרגם לו. הוא אמר, well, he says, look, the Samaritans as a people have gone through a lot of persecutions and a lot of wars. It's one of the smallest peoples in the world with 800 and something. Half of them live in Hulon, the city we're in, and I live in, and the other half live around Mount Gerizim. One second. זה על ההר בגריזים או על רגל ההר? On the mountain proper, not near it, like on it. So, okay, אמרתי לו. 880 אנשים. 820, 820, 830, half here, half there. אבל הם מקיימים את כל המנהגים שלהם, ביניהם של החגים ושל המסורת השומרונית, שומרים אותה כמה שאפשר. But they preserve the tradition and do all of the celebrations as much as they can. יש לנו שפה משלנו. And we have our own language, you see. תן לי לקרוא לו
I can read you שמע ישראל the בשומרוני. prayer Shema Israel in Samaritan. Sure, that's שמע fine. ישראל, שמע אלוהינו, שמע עד. وابطأ الشيما إلوك أفكل بابك وافكل نفسك وافكل مئودك وأيو أدي باري ما إلا إشر آناكي أنصابك أيوم علي بابك شنن تما ألبانك ودبر طابمة أبشبتك ببت أبليكتك بديرك بشكابك وبكومك قاشر تما لوت على يدك وأيو ألتا طافت بين إينك كاتب تما على المازوز بتك وبشارك. That was the prayer Shema Israel. Now I know this prayer in Hebrew because it's very popular. And he can also tell you it in Hebrew, in Jewish Hebrew, if you want to hear it. שמע ישראל, This is the one in אדוני Hebrew. אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר הניחו מסבך היום על לבבך, שננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשכבך ובמקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות בתיך ובשעריך. Did he get that? Because I mean I got what he said. The other language to me was like Arabic or Aramic. לי זה נשמע כמו ארמית התפילה בשומרונית. Any questions you want to ask, Jacob? Yeah, my next one is, who do the Samaritans think wrote the Torah, their version of the Torah? מי אתם חושבים כתב את התורה? מי השומרונים חושבים שכתב את התורה? מי כתב את התורה? התורה נכתבה אחרי משה רבנו, בזמן ישוע בן נון. Well, he said he thinks it was written during the time, after the time of Moses, by Joshua ben Nun or Yoshua ben Nun. Joshua. אצל השומרונים So in other And the words, Samaritans, they have the oldest Torah book in the world, 3,000 ומשהו שנה, which is more than 3,000 and something years. שנכתב על יד That was written by אבישע בן פנחס, Abisha ben Pinchas, בן אלעזר הכהן. Ben Elazar, the Cohen or the priest, Hierophant. Cohen is priest or Hierophant. So 3,600 שנה. 3,600 years approximately. וזה כתוב על אור. And it's written on leather. So he thinks that Joshua, son of Nun, בבית הכנסת השומרוני בהר גריזים. It's in the Samaritan synagogue in Mount Gerizim, not the one in Chulon. okay, Yeah? so he thinks that Joshua, son of Nun, is the author of the Samaritan Pentateuch. יהושע בן נון הוא מי שכתב את חומשי תורה השומרונים. אני לא אמרתי. That's not, no, well, he can't say, well, he says, well, he can say that. He can't tell that. But he says that Joshua ben Nun, the biblical Joshua, was the continuer and successor of Moses. Okay. Well, that's all the questions I currently have, unless you want to ask him something, Liran. well, okay, אז אין לו יותר שאלות, לי יש שאלות. האם כשרות זה אותו דבר? האם עוד כשרות זה אותו דבר? כשרות? כן. לא יודע על מה הוא מתכוון, יש לנו כשרות, דברים מסוימים, יש לנו מה שלמשל, כמו אצלנו אסור לאכול בשר וחלב, מבדילים בין אחד לשני 6 שעות ו3 שעות, וגם כן אצלנו אישה שנמצאת טמאה לא נוגעים בה, ויש כשרות. He says, yeah, there's a lot of things in common, like no separation between dairy and meat. And there's a period for women that, when she's on in her period, 7 days, can't touch anything in the house, for example. What else? Also, our prayer is different than the prayer of the Jews in 2 ways, he says. In the language, as you heard, and how you act. In Samaritan, we sprawl and prostrate on the floor as Moses did in front of God. He says, so it's fascinating. Okay.
Well, yeah, I've asked all the questions I've got, and if you're done, Liran, I think we can close out. Okay, fine, that's cool. Tell him that I thank him for his time. הוא מודה לך מאוד על הזמן שלך ושעזרת לו. Says thank you very much. Great. Wait, there's something he wants to say. הנה, זה אלו, Oh, look at that picture. הכהנים עם הספר התורה הישן. This is a picture of the Kohen, of the priests, with the oldest Torah in history. באותו זמן זה היה הכהן הגדול. This, at the same time, this was the high priest. ואלה התלבושת של הכהנים. And these guys have the same dressing as him, and the same uniform. זה הספר הכי ישן. This is the oldest Torah book in the מעל history. 3,600 שנה. 3,600 years and more. Wow. אתה ראית את הספר הזה? ודאי. He says, I saw it, but I asked him, did he see it? He said, of course, I saw it many times. בדרך כלל בחגים, Usually in the high holidays, בחגים מוציאים מזה, they take it out, מתפללים בשביל להתברך and ממנו. they pray so they would be blessed by it. Awesome. Tell him I thank you for showing me that. הוא שמור בתוך כספת. It's hidden inside the safe. I bet. בטח בכספת. כן, הוא מודה לך מאוד, זהו. תגיד לו שאני אשמח לארח אותו בחג פסח, אם הוא יכול להגיע. And he says, by the way, if you're going to be around for here in Israel in Passover or in Pentecost, Sukkot, he'll be glad to talk with you. Oh, tell him thank you. I may take him up on that one day. Hello viewers, thanks for watching this video from the History Valley YouTube channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. And if any of you wish to further support this channel, please consider checking out this channel's Patreon page and becoming a patron, and or donate through PayPal or through Super Chat during a live stream. Thank you.